So my question is, just compared to some of the other banks here, like how big is it, or like how, the availability of what she said, like the ATM machines and stuff like that. So that's what. Está hablando de Banco Santa Cruz en comparación con otros bancos. Sabemos que otros bancos tienen como reserva, tienen sucursales en todas partes del país, puede ser una ciudad, puede ser un pueblito, y siempre se pueden encontrar sus cajeros por todas partes. ¿Qué tal del Banco Santa Cruz? ¿Cuán disponible está Santa Cruz en lo que tiene que ver con sucursales, con cajeros en todas partes de la República? Bueno, ahora mismo estamos abriendo nuevas sucursales en la parte del sur, estamos abriendo en Baní, nos estamos expandiendo, estamos creciendo en relación a las vinculaciones de facilidad. La plataforma de Internet Banking es bien friendly, o sea, hacemos bien las transacciones para fines de hacer las transferencias hacia las cuentas y pago de productos y servicios y demás. Pero nos estamos expandiendo realmente con nuevas oficinas. A nivel del este también tenemos en Punta Cana, Terrena, tenemos en Sosúa. En las zonas turísticas estamos bien asentados. Okay, so Banco Santa Cruz is, not only are they available in all the major cities and towns, but they're currently in an expansion. Okay, so they are opening branches in smaller towns. They are, first of all, besides setting up ATMs everywhere, their internet banking, which is what I prefer about them, is, second to none. You could do anything from that internet banking here, internationally, however. So it kind of compensates for the fact that they're not everywhere right now, but they are expanding. Oh, yeah, they're all over the place. Yeah. I could have answered that for you. Who had the next question? Yo se lo dije, señores. You got a microphone making me walk over here. Who's next? Aquí, My question is two parts. First part is, how do we go about getting an account? How easy is it? How much you have to put into this account? Can you do it while you are still considered a foreigner? And my second part of the question is more about the appraisal process of properties. Do y'all have your own appraisals, experts to come out and do that? Or is it an independent company that does that separately from you guys? Entonces la pregunta es, ¿con cuánta facilidad se puede aperturar una cuenta en Santa Cruz? Yo puedo responder a esa pregunta, pero las dejaré a ustedes. ¿Con cuánto es el mínimo que van a requerir para aperturar una cuenta? Y en cuanto a la tasación de las propiedades, ¿tienen ustedes tasadores directos del banco o son tasadores independientes? Respondiendo a su pregunta inicial, las cuentas en pesos se abren con 3,000 pesos, que es el mínimo que debe de mantener. Las cuentas en dólares o euros se abren con 500, que es el mínimo también que debe de mantener. Con relación a la facilidad de los documentos que requieren, cada cliente va a tener su especificación, pero básicamente uno lo que necesita saber es los estados de cuenta bancaria donde recibe sus ingresos, a qué se dedica el cliente, si es independiente, los documentos de la empresa. She told you. ¿Sigue? Para hacer que aprenda español. Que aprenda. La vinculación. Básicamente lo que uno tiene que, obviamente, conocer bien al cliente para hacerle la debida diligencia de que cada cliente, quizá uno no le pide un documento, pero dando las conversaciones necesitaríamos otros adicionales. Pero básicamente es los ingresos evidenciados del cliente, su identificación. Si son extranjeros, obviamente, como es el caso, tendríamos que necesitar su Social Security, en algunos casos podemos necesitar el income tax. Y con relación a la segunda pregunta, el cliente, nosotros tenemos tasadores autorizados. Entonces, ya la tasación cuando se solicita es cuando ya hemos hecho una precalificación del cliente para que ya, como incurre un costo adicional del cliente, ya tenga todo amarrado. Super. All right. You understood all that? Because I don't need to say it. Okay, so, all right. So in order to open a bank, and this is something that you all should know,
The minimum to open a peso account is 3,000 pesos, which at the current rate is like what? Is it like what? No. 3,000 pesos is about $60 for the DOP account. Now, for the U.S. dollar account, the minimum is $500. Okay? Now, the paperwork required is going to, obviously, your identity paperwork, your passport, driver's license. For Americans, Social Security card, copy of the Social Security card. They're going to want to see either employment or business documents indicating the source of your income, bank statements, tax returns. So, they're going to, depending on the client that's making the application, they're going to send a list of required documents. And it's very similar to what you saw for the mortgage list. Very similar. Setting up a bank account with them is pretty simple. I mean, we have people send their paperwork virtually. We send it to them, and then within a few days, there's an appointment to sign paperwork and, make a deposit into their new account. So it's pretty simple. This is one of the reasons we prefer Santa Cruz, because setting up a bank account with other banks is like oral surgery without the Novocaine, and I'm not going through that. No. So we're still answering his. I'll be right with you. Now, the appraisers, they have authorized appraisers. So the minute there's a pre-approval, one of their authorized appraisers will come to the property and do the appraisal of it as part of the mortgage process, okay?